Welcome, ladies and gentlemen, and thank you very much for your great support. The Trans Nzoia Governor, George Natembeya, has reacted after the president's comment yesterday mocking the united opposition about how they've lost elections in their strongholds, saying that if they can't win in their strongholds, then how will they win the general elections? And I wondered why the president had to brag with just a win in by-election for just a constituency award, comparing it to the general elections. Those are two things different, and I want to tell you the reason why the president has to do that. Jana kwanza, kama miezi 2-3 hivi iliyopita, kulikuwa na uchaguzi Kenya ya by election. Broad base ikashinda 7 out of 7 viti ya bunge na senate. Si namna hiyo? Jana kulikuwa tena na uchaguzi ingine 4 out of 4 wale jamaa wamelala chini. Sasa mimi nauliza wewe, kama mtu niwaulize, na bado wanajigamba hapa sijui tutafanya. Kama mtu mahali wewe unajifanya principal, mahali umepiga kura, tumekushinda hapo kwako, alafu unatuambia utakuja kushindana na mimi. Utakuja kushindana na mimi wapi? Polling station yako hauna hesabu kwa polling station yako. Nyinyi mnanielewa? Kutoka Kakamega tumewashinda, tukaenda Isiolo tukawashinda, tukaenda Embu tukawashinda jana. Na sasa anyway, mimi naona tu tupange hii kazi, tusonge mbele. Hawa watu tuwachane na hawa watu. Hawa watu ni wakutupotezea wakati. But before we continue, ladies and gentlemen, I want to humbly request you that if you're watching this podcast and you've not subscribed to the channel, kindly subscribe to the channel and activate the notification so that next time we do a video like this, YouTube will automatically notify you. Like our videos, comment and share to show your support to our work in this channel. And to those who have already subscribed, we say thank you very much for your continued support, because your support is what is making this channel alive. So before we get into the Trans Nzoia Governor George Natembeya's statement about William Ruto, let me tell you some few things on this brag of by-elections. The president wants to give perception to the people that even though the one-term narrative is gaining popularity in the country, he still has the numbers that will make him or will re-elect him come 2027 in general elections. And let me say this, if you are a good follower of Kenyan politics, you will agree with me on this, that the stake of 2027 presidential vote rigging is very high compared even to the past. Yes, and I can explain why. The stake of presidential vote rigging in 2027 will be very high. And let me explain to you why. After that mistake of impeaching Rigathi Gachagua, the president had in mind that ODM will replace Mount Kenya. But now, the ODM that was supposed to replace Mount Kenya has turned to become the threat itself to the president, because he bought the wrong ODM, that is the ODM under Oburu Oginga's camp. And the eruption of wantam narrative by Sifuna and Babu Owino from ODM is now making the ODM party have no votes for William Ruto, because the larger population of ODM has gone with Edwin Sifuna and Babu Owino. Yes, and they are under one term. If you look at the other side, the larger population of the Mount Kenya region is also against the president. And those are the regions where vote rigging do take place. Mount Kenya, the Luo Nyanza, and the coastal region. Those are the places where vote rigging do take place. But you can now read the mood of the people. They are against the president. So it means for him to be able to retain that presidential seat in 2027, he will have to overwork on election malpractice
for him to get it. Mwenyezi Mungu alipatia Ruto nafasi ya miaka 5 ili ikuwe funzo kwetu, kwamba mkicheza na nafasi Mwenyezi Mungu amewapatia mtatwangwa kiboko. Kiboko mmekula mjakula. Umesikia uchungu ama utamu? Sasa sisi tumesema 2027 panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, sisi tutatekeleza vile katiba inasema kwamba baada ya miaka 5 Wakenya wanaenda kuchagua uchaguzi. Tumepiga hesabu, tumeangalia record ya president, mambo sio mazuri, tunataka aenda apumzike. Si ndio? Na tutamshinda na kura mingi sana. Yeye anasemanga sisi ni wajinga, hadi watu wa upinzani hakuna akili. Si ndio? Sisi tuko na akili moja tu, na akili yetu ni ya kuondoa yeye. Na tukishaondoa yeye, tutajua matatizo ya Kenya yatakuwa fanya nini. Tutaanza na kutoa executive order ya kuondoa hii mambo ya ushuru yote, housing levy, ukora yote tunatoa. Mambo ya SHA tunatoa. Mambo ya CBC watu yetu. CBC tunatoa, si ndio? Maana CBC hadi mtoto akipata hii hadi amepita. Sasa mnajua hii maneno? Yuko mama mwingine kule Machewa karibu auwe mtoto alipata hii. Kapiga mtoto akamwambia hapana, amepita hajaanguka. Ile elimu ya bure ambayo Kibaki alileta ya primary ilienda. Ile ya secondary school ya day school ya Uhuru imeenda. Capitation kwa mashule hakuna. Shule hazipati pesa. Wamepunguza pesa lakini haikuji. Wakati magavana tumesema tupeane basari zote ya kulisha watoto chakula, wamesema hiyo kazi yetu. Wametukataza. Yangu hamtapata tena. Ruto amekataa. Adio ni kazi ya national government. National government hamleti pesa. Mambo ya usalama imezoroteka, si ndio? Ukienda kule Kerio Valley, mimi nilikuwa kwa county commission na huko. Saa hizi watu wanalala tena nje. Watu wanatembea na mabunduki usiku na mchana, wanaua watu. Vijana wetu wadogo wanauawa, hadi wameenda kuandamana wanauawa kwa barabara huko. Hadi wanaambiwa hadi wapigwe risasi kwa mguu. Kwani risasi ya mguu haiui? Risasi ni moto, sio mawe. Inakuchoma unakufa. Kwa hayo mambo yote ambayo serikali imeshindwa kufanya ama imefanya kwa njia mbaya, na wewe ni mkazi hapa Trans Nzoia ama Mkenya, umeona ile matatizo ambayo tuko nayo, wewe utaamka asubuhi na upigie UDA kura kweli? Na wala ambao wanawasaidia kama Ford Kenya, mnawajua? Si mnajua Ford Kenya? Wale walikula Trans Nzoia kamaliza yote. Ni Ford Kenya. Paka mtu anaambia gavana amnunulie ndege. Saa hizi wamevaa mavazi ya UDA, wanakuja hapa wanasema wamebadilika. Kwani Fizi akivaa ngozi ya kondoo anakuwa kondoo? Si anabaki Fizi tu. William Ruto still has a very long way to go for him to get the second term. Let us not lie to ourselves. Tuambiane tu kweli. If you can read the mood of the people correctly, then you can truly tell that William Ruto has a long way. You know, as George Natembeya is now pushing for one-term narrative in Trans Nzoia, I believe you also saw Wetangula, it was last week if I'm not wrong, in a certain burial ceremony where he went there to convince the masses and tell them that after Raila, we don't have anyone to give our votes, and we will only have to give William Ruto our votes come 2027. And he felt the real ground. Aliambiwa hapo mambo ni Sifuna bana. We don't want to listen to the narratives of William Ruto and two-term. And he had to cut off his speech. Na akakasirika katoka tu hivyo. You know the thing is that these leaders are failing to read the moods correctly, just as Fred Matiang'i claimed. The leaders are failing to read the moods of the crowds correctly. And the other thing is that they are in denial of reality. Na ukiangalia, the anger of the people
is not even brought by the failures of the government. The anger of the people is being brought about by those leaders in power. Because if you look at how they do communicate, how they do talk to the ordinary mwananchi, hata wewe unaona tu, hey, if this is power, then we have to reduce it, because the way these leaders are going, itafika mahali sasa watakuwa wanatutoa kwetu asubuhi, wanatupeleka tuwafanyie kazi kwao, then wanaturudisha jioni without paying us. You know, if you look at leaders like William Ruto himself, you look at leaders like Oburu Oginga speaking about how ODM is united, and anyone who feels he doesn't want to stay in ODM anaweza toka aende, you just wonder, hey, what is it that these people are seeing that we cannot see? Huh? You look at someone like Kipchumba Murkomen, the Interior Cabinet Secretary, you just wonder, what is wrong with these people? And we will stand firm regardless of our political side. Nimeona watu wengine wanatuuliza kwa nini tunaona ati kwa rally fulani, si ni rally, hakuna mtu amekuja hapa na guns, na wale wanafanya siasa zingine si wakuje na kukaa chini kama hao wamama. If they can do their politics in peace, there will be no violence, there will be no need for police to intervene, and this country will be a safer place. So therefore I want to announce, the people of Kenya are not a threat to the peace of this country. The greatest threat to peace in this nation and the threat to insecurity in this nation is politicians who have bankrupt minds. They have no policy, they have no plan, they have no forward. They only sell mambo ya ukabila na mambo ya kutenganisha watu wetu. Na waomba tukiendelea kwenda siasa inayokuja, tufanye siasa yetu kwa amani, tufanye kwa utulivu. The opposition is being attacked day and night, being tear gassed in their political rallies. And then they come to tell us that, you know what, these people are the ones tear gassing themselves. Like, really? They want to make it a normality to us that how opposition wamezoea kujipiga tear gas, so don't concentrate on them. The government is the one. You know, if you want to know that this government is sometimes mocking us, you look at it this way. There have been claims that wanapiga opposition tear gas. Then with them, wanatuambia kwamba they are not the ones tear gassing the opposition. The oppositions are the ones tear gassing themselves. Then you ask yourself, then if they are the ones tear gassing themselves na wanasema ni nyinyi, what is it that cannot make you do an investigation on these claims? Na mtafute mtuambie, whose goons are this? Where did they get the tear gas? Where do they always get the police vehicle with a number plate? Na mbona huwa wanafanya hivyo? Then they can tell us who always employ them to go and do that backward act on the rallies. Then they are turning this politics into something else. I don't know, if the country continues entertaining this rubbish, we might get ourselves into what Uganda and Tanzania went through during the general elections. Yes, that is what we might go through in 2027. Ladies and gentlemen, thank you very much for watching this podcast.